Take a look at this rare, super slow motion video of Flight 175 that hit the South World Trade Center tower on 9/11/2001. Take a really close look because there are two impossibilities I'm going to show you here. This video was allegedly shot by Michael Herzakani, a diamond merchant based in Los Angeles, California. The first impossibility is a real airplane couldn't have sliced through a building with a steel facade with reinforced concrete flooring and 47 steel support beams. A jet's wing can't slice through a steel building like a hot knife through butter. But that's the story the news media wants us to believe, and most people are still believing this hoax. But the second impossibility is in plain sight. In fact, I can't believe it took me over 12 years to see. Let me show you a still of this video. I've highlighted a building that's clearly behind the South World Trade Center tower. Yet when we pay close attention to the video, Flight 175's wing should appear in front of the building, not behind it. This is a layering CGI glitch, and this proves that this video, which was seen all over the world, over and over and over again, year after year, is a CGI rendering. Thus, it's not an amateur witness video. It's a fake. And this is one of many, many faked videos put out by the news media. I've turned on the sharing option for this video, so you have my permission to copy and paste it onto your Blogger website. And I'm putting the finishing touches on my own video, showing how just about everything about 9/11 is faked, just like this Flight 175 video. If you'd like to be the first to find out about this when I release it, click on the link to be alerted. ಮುಗಿತಿಲ್ವ ಬೆಳ್ತಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಗುರು ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಡಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬೈಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೂನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿತು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿತು ಕತೆ
ಅದೇ ಮೇನ್ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಥ್ರೋಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ಅದಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ರೈಟ್ ಕೊರಟೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮುಗೀತು ಬಾಯ್ ನೋಡೋರು ತಗೊಡ್ರಿ ಬಾಯ್ ತಗೊಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮುರಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬ್ರೋ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಗರ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Yeah, but see, I don't keep removing my toes well, off. you can move your toe now, but But what I'm saying is I go like this, my heel goes. in the past it's doing now, it's moving too much of that. If I go like this, it's like just probably like this, right? Yeah, that's right. But it's like really subtle right here. It might be just pressure. Not even it. I'll try it now. Okay. Dougie was got cast down to the forefoot front slash swing it, bottom out up here, and cast down. Right here, you forefoot flash. You can't see it. Double thing is so up like 6 weeks. Yeah. Fucking slams. I've been going slash standing with cancer for 6 weeks. The doctors, yeah, probably gonna need surgery too. And we're all like, slash. I know, I saw him. You see how that's moving over right Dude, he came in, the guy's putting the cast on, 3 doctors. He about shit. Yeah, because my natural reaction is I go like that. Really cool. No, I push my heel against the ball. I stand. So what you need to do is do that with your toes up there. Yeah. It's in 2 stitches and it says like, no can blow. Hit it really hard and then I'll get the film of his face. Hey. The reason it's hurting like this is because it's so inflamed in here. We immobilize this here. So should I start taking whatever you're going to take? Yeah. You got that here, that inflammatory? No, we're gonna Amateur ugly babe, shave it all. Right? I put that on there. Amateur fucking. How many for the rest of your life? We'll get some more stuff tomorrow. We can do it at noon. See how that holds up tonight. Another thing is, I don't care. Go camouflage. You're going to be able to get your leggings on. stand up on these just for a second. You're gonna see what happens. Stretch them around it and they go all the way down like that. Walk on his foot. Yeah, just try to put about half your weight on there. Oh man, it's just okay. What's my flexion on that foot? Well, what's I got it? It's in one use. So you're gonna have to walk like this. You know, that's Yeah,
Yeah, Bobby J, good call. Oh, great. You're sitting there all faces on the toes, but that's a family step. Walk so weird. How am I supposed to walk this? Where do you want me to put my weight? Right now, nowhere. I just wanted to see how it felt. I mean, it feels fine, but it's just weird. Yeah, it's just going to be strange to get used to. Because it's like this, you usually have to come down, you have to walk with your foot a little bit out. And you probably try to come down the hill first. It's not that way, man. It's fucking weird. It's like, makes me want to go for the ball and I put it even more. Yeah, but you're hitting on your hill first. See, that's okay. Take your weight on the heel. You could put If I could get more of a heel, if I could get more of a heel, it'd be cool. Because You can wrap a rubber heel on it. Or take a part of a shoe. now, should I put my weight in it yet? No. relax. You wait for some other pair. Where's sodas? You know, if he's gonna jump around on this thing. Any normal, anybody that's gonna be out and walking around should be fine. For what he does up there. I'm not worried about it. I can do everything I do jumping around pretty much with this foot, but Yeah, but if you come down and you break your cast in the middle of your show, then you're walking. Then you're gonna want to take the cast off because yeah, of course. Cast on the shoe. They don't have any fiberglass out there, but he's right at 90. That's perfect. Okay, but like for the way I'm standing, can we put a heel on it? yeah. I can build up a hill. Like one thing, part of a shoe. You can, what you can do, you can if you had like that 2-inch plastic, you can fold that and you can make a hill that's an inch high out of this thing. And then you could rock down off your hill. So you're, And Doug thinks you gotta chop off the back of an old shoe. This isn't the back of an old shoe jump off. we can make all this stuff out of fiberglass. You have to realize, this is temporary. When we get up to some, Milwaukee where we can get some people who can do this right, then you're really going to be happy with it. This is just what we're going to do for the weekend. It's too bad this is the opening of your tour. No, it's like I know that the mom's there, and it's like I'm gonna fuck up if I don't do this. Yeah, we can get it right. But you also have to realize that this will be tonight. This will be much more reinforced tomorrow. And tomorrow we can put black on here. We can do whatever if you don't like this first. So when does this come off? We do the whole thing tomorrow. Yeah, I want to see how you do up here tonight. Well, I don't know that I'm gonna go running around so much. We're just gonna walk around up there. You gonna sit down up there and sing, or? Yeah, I'm gonna walk around. Yeah, Okay, that's what I want you to do. Basically, the show is running. Yeah. But I already know right now that the bottom's too slick for me to do anything. Yeah, I'm scared to even go up there with this slick. Just be fast and control. I can't like anytime I have to go to a break, I can't. It's just I can't with this. Yeah. I mean, I've already got scars on my hands from slipping in cowboy boots on my damn thing. Yeah. I haven't put plastic a lot of places, but We have little rubber runners, and pieces that we can put on the bottom for this. Robert, it's got to be boring as shit. We'll edit it. Just looking to walk the ball on my foot. Yeah. Well, you've been doing it for so long. I can't get my foot down.
on, baby. It's going down. It's the whole thing. Whole thing's down. We've had several failures with the door mechanism. Our cameras are rolling, we're losing batteries. Now they're trying it up on the tree. We are almost out of batteries on the GoPros. We have no way to charge them. So this could be a disaster. Okay, we're ready for another try. It has got to work this time. Oh my God. She is mad. This is bad news. All right, here we go, here we go. Come on, come on, come on. Here goes the door. Oh my God. Oh my God. This program is made possible by a grant from your friends at the Dharma Initiative, Atari, and subscribers like you. Devious with you once again. Today we're going to be taking a look at a true holy grail of the video game industry. Now I consider this to be one of the crown jewels of my personal collection. I'm sure you guys have all heard of the Atari 5200. What I have to show you today is the Atari Video System X. This is a prototype Atari 5200 system that was shown to the press in 1982 to announce Atari's next generation home console at the Summer Consumer Electronics Show in Chicago. The Atari Video System X. They say it's one of the rarest consoles known to man, and in the summer of 1982, it was more than a new game system. It was the future. At the dawn of the decade, Atari was the leader in video games. They had all the best stuff, and with stellar titles like Asteroids and Space Invaders, the Atari 2600 had become the most popular video game system in the world. But with Intellivision coming on strong, and rumors of other companies developing new game consoles, the time had come for Atari to make a decisive move. So in 1980, they began work on the next generation Atari console. The new Atari was to be a vast improvement over the 2600. It included a powerful new 10-bit processor, and offered more memory, higher resolution graphics, much improved picture and sound, even realistic voice synthesis, all while maintaining full compatibility with existing Atari 2600 games and accessories. But somewhere along the line, something went wrong, and the project was canceled.
They say Atari's programmers had become so disillusioned with how difficult the system was to write games for that they had to cancel the console and start over. According to legend, late one night, deep in the hallowed halls of the 1265 building at Atari's headquarters on Borregas Avenue, one poor Atari programmer had become so mind-boggled attempting to write a game for the new system that he went crazy and fell into a sideways universe, never to be seen or heard from again. All they found was a half-empty can of Diet Pepsi on his desk, and next to it, his computer still turned on, with the completed code to E.T. the extraterrestrial on the screen. But for Atari, time was running out. The 2600 was aging quickly, and they had wasted months on the canceled design. So instead of once again developing something from scratch, Atari chose a shortcut, rehashing existing technology from their computer line into a new game system. This dramatically scaled back development time and gave the programmers something they were already familiar with. It also allowed Atari to quickly move existing games from their computer platform to the new game system. This new project was the Atari Video System X. It debuted to an enthusiastic crowd at the Consumer Electronics Show in 1982. The Atari Video System X delivered better graphics than either the 2600 or Intellivision. It offered more memory, better sound, and space-age joysticks that were the first to offer a pause button. The only foreseeable downside was that the Video System X wasn't compatible with 2600 games or accessories, and for whatever reason, Atari didn't think that mattered. The sharp styling of the Video System X was done by my friend Regan Chang. At Atari, Regan had been responsible for designing the Atari XL, CoinOps, even the MindLink. And for Atari's new system, Regan wanted a powerful, nasty design. He also designed the new system's cartridges, which accepted the same size labels as the 2600, just turned on end. It's pretty interesting to listen to Regan speak about the system's design, and the many reasons why Atari wanted him to design something so ginormous. Regan will also be the first to tell you that he did not design the joystick. But by the time the System X hit store shelves that November as the Atari 5200, it was almost 1983, and Atari's hesitation had allowed Intellivision time to gain a foothold. What's more, Coleco had beaten Atari to the punch just a few months earlier, introducing their new game system with arcade-quality graphics and sound that were just as good, if not better, than the best of what Atari had to offer. Coleco came with the must-have Donkey Kong. It was less expensive and offered compatibility with Atari 2600 games and accessories, an inviting feature that Atari had chosen to blow off. And what was to come next? The fate of the 5200, the fate of Atari, and the industry as a whole, is a story better left for another day. But despite the odds, the 5200 continues to live on with a solid following and wonderful new homebrews, like Adventure 2. As for the Video System X, there were only a handful of prototypes ever created to introduce the next generation Atari console to the public, and today, only a few are known to still exist. Now, this unit is undergoing a full professional restoration process. The motherboard has been sent off to one of my friends who's an original Atari engineer who's going to make sure that that motherboard is absolutely perfect. The external shells are being refinished to restore the original luster and shine of the Atari 5200 to make sure that this Video System X is in absolute pristine museum quality condition. My other Video System X is on indefinite loan to the private collection of gaming legend Atari Joe. Oh, man! Good. John, why don't you go in the other room? You're making me nervous. That's right. Atari Joe has a Video System X. But in the end, the Atari Video System X wasn't the story of the 5200. It wasn't about weird switch boxes
or broken joysticks. It was something greater, something more promising, more optimistic. A story of childhood anticipation and a bright, hopeful future that lie ahead. In that moment, it represented a promise of all that the video age was meant to be. Seeing the Atari Video System X for the first time in a magazine, it felt like the future was finally here, and Atari was realizing that beautiful space-age future we had all envisioned, gazing at the artwork on those boxes and manuals. And if we could just hold out till November, it could all be ours. If only we could convince the parents that our ticket into the space age was well worth the $300. So to me, owning the Video System X isn't about playing 5200 games. It's about fulfilling that dream and owning a piece of that promised optimistic future. ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే సినిమా వర్గంలో కూడా కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి కదా, వేరే చాలా పొరపాటు మారుతున్నారు. తల్లికి బిడ్డకు బిడ్డకు తల్లికి గొడవ చేపెట్టి మీలాంటి జర్నలిస్టులు ఐఎమ్ సారీ సేదర్ అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మా మీద వాళ్ళేస్తారనే తప్పదు. అది జరగదండి, అది తప్పది. మీరు మాట్లాడుతున్న క్వశ్చన్ కాంపిటీషన్ అలా జరగవు. మాకు లేవు. వీఆర్ ఆల్ వన్. మాకు లేవు. సక్సెస్ అనేది ఎవరి చేతుల్లో లేదు. సక్సెస్ అనేది భగవంతుడి చేతుల్లో ఉంది. కష్టపడి తీస్తాం. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫేట్. ఒకరికొకరు కుట్టుకోవడాలు చేసుకోవడాలు ఇన్నాళ్ళు రాంది కూడా మేము ఒకటే. ఇప్పుడు వరకు రాలేదు. ఎందుకు వచ్చామంటే జస్ట్ బికాస్ ఫైట్ చేశారు కాబట్టి వచ్చి సమైకాంధ్ర కొట్టుకోకద్దని అంటున్నాం. సార్ మోహన్ గారు ఒకటి సార్ చివరిగా, మీరు సమైకాంధ్ర ఉద్యమం కోసం ఇంటికి ఒకళ్ళు రండి కలిసి పోరాడదాం అన్నారు. ఒకవేళ మీకు ప్రజల నుంచి స్పందన వస్తే ఎక్కడ సత్యాగ్రహం మొదలు పెడతారు? హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్తే అక్కడ కూర్చుంటాను నేను. టీఆర్ఎస్ ముందు పెడతాం. ఇప్పుడు నాది నాది అని అనకూడదు బ్రదర్. పోరాడండి, ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పోరాడుకోండి, ఎవరి హక్కులు కాదు. కానీ నువ్వు వెళ్లేదారి కరెక్ట్ అని చెప్పే అధికారం ఎవరికి లేదు. నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను, ఎవరి కులాన్ని వాళ్ళు గౌరవించుకోవాలి, ఎవరి ఇదిగా వాళ్ళు గౌరవించుకోవాలి. కానీ నువ్వు తక్కువ నేను ఎక్కువ అని చెప్పే అధికారం ఎవరికి లేదని ఆంధ్రదేశం దత్తరికి చెప్పాను. ఒక్కడ క్వశ్చన్, ఎందుకు వెళ్ళాను రాజోలు ఎందుకు వెళ్ళాను? రాజోల్లో ఒక బిడ్డను తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుతాను నా కాలేజీలో. నోటితో చెప్పడం కాదు. ఎంత అవుతుంది? 4 సంవత్సరాలు ఒక ఇంజనీరింగ్ బోర్డింగ్ లాంటి ఫుడ్ పెట్టి ఆ అమ్మాయికి ఒక నెంబర్ 1 కోర్స్ ఇచ్చి బిల్డింగ్ అంతా డబ్బులు అప్పు తీసుకుంటేనే బిల్డింగ్లు వస్తాయి. మా తాతలంతా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నవాడు కాదు. ఎందుకు రాజోలు ఎందుకు ఇచ్చాం? ఎవరిచ్చారు? ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతా వాడికి కూడా ఇచ్చింది. నేను ఒక దత్తత తీసుకున్నాను. ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిన బిడ్డను ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తున్నాను. వీళ్ళు కనుక్కొని చూడండి. మీరు ఆ మంచి విషయాలు చెప్పాలి. మీరు ఈ రోజున ఇంకో దానికి కాదు. బట్ ఫైనల్ గా చెప్పేదాన్ని పిరికివాడి మాత్రం కాదు, పిరికి పందను కాదు, దొడ్డిదారిని ఎవరిని పంపను. ధైర్యంగానే ముందుకెడతాను. ప్రజలు నాకు ఉన్నారు, ప్రజల్లో నా వాళ్ళు ఉన్నారు, నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నారు, అభిమానులు ఉన్నారు, తెలంగాణలో ఉన్నారు ముఖ్యంగా. నేను అనుకుంటే నా సినిమా ఎప్పుడు వాళ్ళు ఉండేది కాదు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇది ఎవరి సొత్తు కాదు అని ఉద్దేశం చెప్తున్నాను. ఈరోజు జరిగింది అందరికీ తెలుసు, కానీ జరిగింది చాలా తప్పు. అలాగా జరిగింది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే పిల్లలు, అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళు అందరూ అక్కడ ఉన్నప్పుడు అలా అటాక్ చేయడం అనేది, పని చేసుకుంటూ ఉంటే సంబంధం లేకుండా అసలు మామూలుగా కామ్గా కాలనీలో పనిచేస్తుంటే అటాక్ చేయడం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు. దీంట్లో నేను, నా ఫ్రెండు, ఇంకొక ఆయన, ఇంటిగల ఆయన ఇంట్లో ఉంటే 8 మంది ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు అండ్ పెద్ద ఆయన ఉన్నారు. అండ్ ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డోర్లు పగలగొట్టేసి అద్దాలు పగలగొట్టేస్తుంటే మేము డోర్లు లిటరల్గా ఇలా ఆపున్నాం. డోర్ని వాళ్ళు కొడుతున్నారు. కొట్టే టైంలో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు, లోపలికి వచ్చారు. పోలీస్ ఆఫీసర్, నేను మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఆడవాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు, తీసుకెళ్తే దెబ్బలు తగులుతాయని ఇంత టెన్షన్లో మేము ఉన్నప్పుడు టక్కని ఎవరో మను తిరిగి చూస్తే ఎవరో ఒక వ్యక్తి లైక్ ఇలా ఉన్నారండి, జనాలు ఫుల్ ఇలా ఉన్నారు. ఎవరో ఒక వ్యక్తి మా సిస్టర్ని పట్టుకుని తిప్పుతున్నారు. నాకు ఎవరు ఏంటని ఏం తెలియదు. చేయి వేసాను, దొరికాడైనా లాగి వేసాను పక్కన, ప్లీజ్ బయటికి వెళ్ళిపోండి అనేసి.
ఇది జరిగింది. అండ్ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఆయన వచ్చేసి నీ ప్రెస్ రిపోర్టర్ మా ప్రెస్ రిపోర్టర్ని కొడతారా? వెరీ గుడ్. ప్రెస్ రిపోర్టర్ని ఎదిరించి ఉండాలి, ప్రెస్ రిపోర్టర్ని కొట్టాలని ఒక బ్యాడ్ థాట్ మా మైండ్లో కానీ ఎవరి మైండ్లో లేదు. ఎందుకంటే మాకు ఫుడ్ పెట్టేది మీరే, లిటరల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే మమ్మల్ని జనాల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూపించేది మీరే. మిమ్మల్ని కొట్టడం అనేది సెన్స్లెస్. ఆ మూమెంట్లో మా సిస్టర్ వాళ్ళని అందరినీ కాపాడుకోవాలి. మీ ఇంటి లోపల దూరి మీ సిస్టర్స్ మదర్స్ దగ్గర ఎవరైనా వస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్? అదే నాకు జరిగింది. టక్కన వచ్చారు, అంత ప్రెస్ అయిన తెలీదు. ప్రెస్ అయిన రిక్వెస్ట్ చేసి లోపలికి వస్తారు, చెప్తారు. ఏవీ లేకుండా వెనకాల సందులో నుంచి పెట్టకూడదు దూకాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు. దూకి లోపల వచ్చి నేను ఇక్కడ పోలీసు ఇంత జనాలతో చేస్తున్నప్పుడు టక్కని ఎవరో మా అక్క ఒక ప్రెస్ అయిన అయితే చెయ్యందుకు పెట్టుకుంటాడు. ఆ మైండ్ లేదు నాకు అసలు. చెయ్యందుకు పట్టుకొని బయట లాగేసాను. ఇది జరిగింది. అండ్ తెలియక చేసింది. లైక్ ఆయన ప్రెస్ అని తెలియదు నాకు. టీఆర్ఎస్లో మెంబరు వాళ్ళు జై తెలంగాణ అని చెప్పి కొట్టేదానికి వచ్చారు. సో ఇలాగ సిస్టర్ మీద వీళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు భయం వచ్చేసి చేసింది. దీనివల్ల ఎవరైనా హర్ట్ అయి ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ. అండ్ ఒకటే ఆలోచించండి, ఇదే మీ ఇంట్లో జరుగుంటే ఎలా ఉంటుంది? అదే మాకు జరిగింది. ఈరోజు అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి దీన్ని శాంతి యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికి ఒక లెటర్ ప్రిపేర్ చేశాం. అది ముఖ్యమంత్రి గారికి, డీజీపీ గారికి అందజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా భయభ్రాంతులు అయిపోయి ఉన్నారు. నేను ఇందాక ఒక మాట అన్నాను. కొంతమంది అన్నారు, ఏమిటండి అలా అన్నారు మోహన్ బాబు గారు అన్నారు. అంటే భారతదేశం మొత్తం ఎవరిదంటే భారతదేశం మందే, హైదరాబాద్ ఎవరిదంటే మందే, వరంగల్ ఎవరిదంటే మందే, ప్రతి జిల్లా మంది, ప్రతి ఊరు మంది. ఆ ఊరు వాడిని ఈ ఊరికి రాకూడదని చెప్పే హక్కు ఎవరికీ లేదు. ఈ ఊరి వాడు వేరే ఊరికి వెళ్ళొచ్చు, ఏ దేశమైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, నీతిగా, న్యాయంగా, ధర్మంగా. హద్దులు లేవు, ఎల్లలు లేవు, ఎవరు ఎక్కడైనా బ్రతకచ్చు. మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఆస్ట్రేలియాలో, మరి అక్కడ చంపబడుతున్నారు. మరి అదేమిటి? మనం అన్యాయం అంటున్నాం. మరి మన భాష మన ఒకటే భాష కొట్టుకుంటున్నాం. మరి నేను ఏమన్నానంటే, అయ్యా ఈ హైదరాబాదు నాది అని మీరు అంటున్నారు. నాది అనేది ఏమీ లేదు. ఒక డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది నాకు. అడవిలో ఉన్న ఒక డైలాగ్ రాశాం. ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు పోతున్నారట దారిలో. ఇంకో స్నేహితుడు అంటున్నా అంట, ఏ అనే స్నేహితుడు బి అనే స్నేహితుడు చెప్తున్నాడు అనుకుందాం, పేర్లు చెప్పకుండా. ఏ అనే స్నేహితుడు చెప్తున్నాడు, శాంతి యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికి ఒక లెటర్ ప్రిపేర్ చేశాం. అది ముఖ్యమంత్రి గారికి, డీజీపీ గారికి అందజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా భయభ్రాంతులు అయిపోయి ఉన్నారు. నేను ఇందాక ఒక మాట అన్నాను. కొంతమంది అన్నారు, ఏమిటండి అలా అన్నారు మోహన్ బాబు గారు అన్నారు. అంటే భారతదేశం మొత్తం ఎవరిదంటే భారతదేశం మందే, హైదరాబాద్ ఎవరిదంటే మందే, వరంగల్ ఎవరిదంటే మందే, ప్రతి జిల్లా మంది, ప్రతి ఊరు. పార్లమెంటులో ఉన్నటువంటి ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడైనా, ఒక లోకసభ సభ్యుడైనా, ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా పదజాలం మాట్లాడేటప్పుడు దుర్భాషలు ఆడకూడదు, న్యాయంగా మాట్లాడాలి. నాలుకలు కోసేస్తా అన్నాడు ఆయన. ఎవరిని కోస్తారండి నాలుకలు? ఎంతమందిని నాలుకలు కోయగలరు మీరు? చెప్పండి మీరే. నాలుకలు కోయడం ఏంటి మీరు అనకూడదు. మీరు ఒక ఎంపీ, లోకసభ సభ్యులు, మిమ్మల్ని ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. ఎవరైనా నాలుకలు కోస్తూ ఉంటే మీరు వెళ్ళి నాలుకలు కోయకూడదు అని మీరు వాళ్ళని పట్టించాలి, పోలీసులకు అప్పచెప్పాలి. అటువంటిది మీరే ప్రజలను రెచ్చగొట్టి, అమాయకులటువంటి ప్రజలను రెచ్చగొట్టి నాలుకలు కోసేస్తాడు. మీ ధైర్యం ఉంటే వచ్చి కోయండి. మళ్ళీ అగైన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్. నాలుకలు ఎంతమందికి వస్తారు? మీరు నాలుకలను కోసేస్తారా? చంపేస్తారా? ఎంతమంది చెప్తారండి? ఎంతమంది నాలుకలకు వస్తారు మీరు? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఎవరు పిరికి వాళ్ళు లేరు. పదజాలం మాట్లాడేటప్పుడు మంచి చెడ, తల్లి తండ్రి, గురువు దైవం, భాష, ఆ భాషను అదుపులో పెట్టుకోవాలి, కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. ప్రజలందరూ మనవాళ్ళు, మనకు తల్లి లాంటి వాళ్ళు, తండ్రులు లాంటి వాళ్ళు. నాలుకలు కోసేస్తామని మీరు ఎవరినో రెచ్చగొట్టద్దండి. ఈరోజు కూడా దుండగులు వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్న వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళు.